Okay, children, this is the third part of your 12th unit, biological processes. මොකද මේ තමයි අර ඔයාලගේ 12 වෙනි පාඩම ජෛව ක්‍රියාවල කියන පාඩමේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක, 3 වෙනි කොටස. Here I am going to discuss with you about human respiratory system. මානව ශ්වසන පද්ධතිය ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. At the beginning of the unit I told you there are two systems we have to discuss here. පද්ධති දෙකක් කතා කරන්න තියෙනවා කියලා මම මුලින් කිව්වා. About human digestive system, now I have discussed, you know about very well. What about the human respiratory system? What's the importance of this human respiratory system? At the beginning of the unit, I told you to get energy for our day-to-day life, we need food. Can you remember? We need food and oxygen for getting energy, for producing energy. මම මේ පාඩම මුලදීම කිව්වා අපිට මේ දිනදා ජීවිතයේ ක්‍රියාවන් කරන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලබා ගන්න අපිට ආහාර සහ ඔක්සිජන් වායුව ඕනි කියලා. Now I will explain about that. දැන් මම පැහැදිලි කරන්න. Children, you know always for producing energy we need to burn something. Okay. හැම වෙලෙම ශක්තිය නිපදවා ගන්න අපිට යමක් දහනය කරන්න වෙනවනේ. Think about a vehicle. To get the energy to run the vehicle, we need to burn petrol or diesel or fuel. Can you remember? වාහනයක් ගත්තොතින් ඒ වාහනේ දුවන්න ඕනි කරන ශක්තිය ලබා ගන්න පෙට්‍රල් හෝ ඩීසල් වැනි ඉන්ධන දහනය කරන්න වෙනවා. To get light energy from a candle, we need to burn wax. ඉටි බන්ධනකින් ආලෝක ශක්තිය ලබා ගන්න ඉටි දහනය වෙනවා. And also think about heart ලිපක් ගැන හිතන්න. We need to burn firewood. දර දහනය කරන්න වෙනවා. What's the meaning of this burn? මොකක්ද මේ දහනය කියන්නේ? Burn means reacting with oxygen. Do you know? දහනයක් කියන්නේ පුතේ ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියාවක්. Okay? So, to get the energy from our body, we also need a fuel. ඉතින් ඒ වගේම අර වාහනය, ඉටිපන්දම, ලිප විතරක් නෙමෙයි සියලුම තැන්වලදී අර දහනය වෙන්න ඉන්ධනයක් අවශ්‍ය වුණා වගේම අපේ ඇඟ තුල ශක්තිය නිපදවා ගන්න ඉන්ධනයක් ඕනේ. What is this fuel in our body? අපේ දේහය තුල තියෙන ඉන්ධනය මොකද්ද? Food. We need to burn our food to get energy. Understood? අපේ ඇඟෙන් ශක්තිය නිපදවා ගන්න ආහාර නැමැති ඉන්ධනය දහනය කරන්න වෙනවා. So burning means reacting with oxygen. Fuel is the food. So reacting the food with oxygen, we can produce energy. තේරුණාද පුතේ මම මේ කිව්ව එක? එහෙනම් අපේ ඇඟට ලබා ගන්න ඉන්ධනය ආහාර, දහනය කියලා කියන්නේ ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියාවක්. එහෙනම් අපි ගන්න ආහාර ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්න ඕන ශක්තිය නිපදවා ගන්න නම්. Let's write on this board. Okay, here I have written simple food. මම මෙතන සරල ආහාර කියලා ලියුවා. මොකද අපි කන අර මුලදී කිව්වා වගේ සංකීර්ණ ආහාර එකපාරට ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒක සරල වෙන්න ඕනේ. සිම්පල් තත්ත්වයටපත් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම දැම්මේ. නැත්තම් නිකම් ෆුඩ් හරි කමන්නේ නැහැ. ඔයාලා දාන්න. හරි. Simple food react with oxygen and produce energy. Here only energy is produced. ඇත්තටම මෙතෙන්දී ශක්තිය විතරද නිපදවන්නේ ශ්වසනයේ? ශ්වසනයේ නිපදවන්නේ ශක්තිය විතරද? නෑ. තව වායුවක් පිට වෙනවා. මොකද්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්.
only carbon dioxide and energy. එහෙනම් ශක්තිය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විතරද? නැහැ. තව දෙයක් නිපද වෙනවා. අතුරු ඵලයක් විදියට. මොනවද? බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදියට. You go in front of a mirror and release the gas from your nose like that. Then you can see some droplets, water droplets on the mirror. So what are they? එතකොට දැන් ඔයාලා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හොඳට මේ නාසයෙන් වායු පිට කරන්න මේ මිරර් එකට දර්පණයට කණ්ණාඩියට. එතකොට කණ්ණාඩිය මත බැඳිලා තියෙනවා මීදුම වගේ වතුර බිඳිති නේද? So from here energy and carbon dioxide and water vapor ජල වාෂ්පත්තුතේ නිපද වෙනවා. තේරුණාද? Carbon dioxide and water vapor. So look at here again. Simple food react with oxygen and produce energy and carbon dioxide and water vapor. Energy is the main product. Carbon dioxide and water vapors are byproducts. හොඳට මතක තියාගන්න. ශක්තිය කියන්නේ ප්‍රධාන ඵලය, carbon dioxide සහ ජල වාෂ්ප කියන්නේ අතුරු ඵල. හරිද? So get the oxygen for our body. This is called respiration. Okay, I forgot to tell you about that. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි ශ්වසනය කියලා කියන්නේ respiration. එනමඩ respiration කියන එකට පොඩි හැඳින්වීමක් දෙන්න. Can you give me a small definition for respiration? මෙන්න මේ ටිකෙන් ගන්න. respiration කියන definition එක මොකද්ද? Reacting oxygen with simple food and producing energy. තේරුණාද? Reacting oxygen with simple food and producing energy. එහෙනම් මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. Reacting oxygen with simple food and producing energy is called respiration. Understood? So getting oxygen for our body is called මම සිංහලෙන් කිව්වොත් පුතේ අපේ දේහයට අපේ ඇඟට ඔක්සිජන් වායුව ලබා ගැනීම. ඒ කියන්නේ කියලා වායුව ලබා ගැනීමට අපි කියනවා ආශ්වාසය. මොකද්ද? ආශ්වාසය. ඒ කියන්නේ inhalation. නැත්නම් inhale ආශ්වාස කරනවා. inhalation කියලා කියනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට කිරීම. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට කිරීමට කියන තව නම. පුළුවන් නම් කියන්න බලන්න. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව දේහයෙන් බැහැරට පිට කිරීම. මේක ආශ්වාසය නම් මේක ප්‍රාශ්වාසය. ප්‍රාශ්වාසය ඒකට කියනවා exhale. ප්‍රාශ්වාස කරනවා exhalation කියලා කියනවා ප්‍රාශ්වාසයට. එහෙනම් inhalation means getting the oxygen gas. Exhalation means removing carbon dioxide gas. Okay, so here we are discussing about the human respiratory system. So we now let's know about the parts of the human respiratory system. දැන් මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ මානව ශ්වසන පද්ධතිය. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මානව ශ්වසන පද්ධතිය. එහෙම නැත්නම් මිනිසාගේ මේ ශ්වසන පද්ධතියේ කොටස් මොනවද කියලා. Okay children, now I am going to explain you about the parts of the human respiratory system. First of all, you know to respirate we can use both nose and our mouth. Both nose and our mouth. කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් so the first part is nasal cavity. අපි කියනවා පළවෙනි කොටසට nasal cavity. නාස් කුහරය. Nasal cavity. English word එක හොඳට මතක තියාගන්න. Nasal cavity. Now let's see what happened to the air in the nasal cavity.
that means the function of the nasal cavity. දැන් අපි බලමු නාස් කුහරය තුලදී මේ වායුවට මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් නාස් කුහරයේ කාර්යය මොකක්ද කියලා. filters the air. filter වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි ගන්න වාතයට පෙරීමකට ලක් වෙනවා. You know there are some hair in the nasal cavity and wetness, there is a wetness in the nasal cavity. නේද? මේ අපේ නාස් කුහරයේ තියෙනවා තෙතමනය තියෙනවා. එතකොට රෝම තියෙනවා. ඊළඟට ඔක ඇතුළේ අභ්‍යන්තරේ ගත්තාම අර පක්ෂණ කියලා ඉතා සියුම් කොටසක් තියෙනවා සිලියා කියලා. ඒවා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්නේ කොටස් වලින් මෙන්න මේ දේවල් කරනවා. filters the air, cleans the air. වාතය පිරිසිදු කරනවා. and also warms the air. warm the air. වාතය උණුසුම් කරනවා. The cool air in the outside, in the atmosphere, when this cooled air entered into our nasal cavity, it converts to the body temperature. පිටත තියෙන සිසිල් වායුව නාස්කුහරය හරහා අපේ ඇඟට ඇතුළු වුණාම අපේ body temperature එහෙම නැත්නම් ශරීර උෂ්ණත්වයට උණුසුම් කරලා තමයි ගන්නෙ. එහෙනම් warms the air and also adds wetness. තෙතමනයක් එකතු කරනවා මේ වාතයට. තේරුණාද? මෙන්න මේ දේවල් තමයි එහෙනම් නාස් කුටිය තුළ සිද්ධ වෙන්නේ. filters the air, cleans the air, warms the air, add wetness. Okay. Then this gas, I will tell you oxygen gas. Oxygen gas passes through a common part to both respiratory and digestive system. Can you remember I told you earlier? කලින් මම කිව්වා පොදු කුටීරයක් මොකක්ද? ශ්වසන පද්ධතියටයි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටයි. Yes, pharynx, Grasenicaver. Okay, pharynx, Grasenicaver, the common part. Common part එක මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ Grasenicaver කියලා මතක තියාගන්න. Function is passing the air. ඒක එහෙම මතක තියාගන්න. එතන සිට කාර්යය තමයි වායුව පරිවහනය කිරීම. වායුව ගමන් කරගෙන නම් passing the air. Then the oxygen gas passes through the next part. This is very important. We call it larynx. 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 Larynx කියන්නේ ස්වරාලය. The function is also the passing the air. Passing the air. ඒකේ කාර්ය වායු ගමන් කරවීම. Now I will tell you the importance of the larynx to us. Here you can see a figure of a larynx. I told you in the 11th unit, sound unit. Mama dhwani පාඩමෙත් කිව්වා there is a special part in this larynx that helps to produce sound. They are, what are they? Can you remember? මම කිව්වා මේ ස්වරාලයේ තියෙනවා හඬ නිපදවන්න වැදගත් වෙන කොටසක්. නම් මේ අමතර දැනුමට කියන්නේ extra knowledge. ඒ කොටසට කිව්වා මොකද්ද? ස්වර තන්ත්‍ර. vocal cords කියලා අපි කිව්වා. ස්වර තන්ත්‍ර. ඒක වෙනම ඒ අතින් වැදගත් වෙනවා. But for the respiratory system only passing the air through the larynx. ශ්වසන පද්ධතියට වායුව ගමන් කරවීම තමයි larynx එක හරහා කරන්නේ. After that the oxygen gas passes through a long tube. ඊට පස්සේ දිග නාලයක් කරහා මේ වායුව ගමන් කරනවා. Let's see what is that. We call it as trachea. Trachea. මේ උච්චාරණය හොඳට බලාගන්න pronunciation එක trachea. ශ්වාස නාලය. This is a somewhat long tube and protects by cartilaginous rings. මෙන්න මේ cartilaginous මුදු වලින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. The reason is for the protection of the trachea. මේ ශ්වාස නාලයේ ආරක්ෂාවට තමයි මෙන්න මේව මුදු වලින් ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. And also I want to tell you something. Can you remember there is a special part that helps to prevent the entering the food we eat to the respiratory system. ඔයාලට මතකද මෙන්න මේ ග්‍රසනිකාව කියන තැන
තිබුණා විශේෂ කොටසක් ආහාර මාර්ග පද්ධතියට යන්න ඕනි ආහාර. නැත්නම් අපි කන ආහාර ශ්වසන පද්ධතියට යන එක වළක්වන්න. මෙන්න මේක කෑගක් තිබුණා. ඒකට මොකද්ද කිව්වේ පුතේ? ඒක වෙනම මතක තියාගන්න. එපිග්ලොටිස් කියලා කිව්වා නේද? එපිග්ලොටිස්. අපි ජීවිකාව. ඒක වෙනම මතක තියාගන්න. ඒක අමතර දැනුමට කිව්වේ. හරි. It's okay. Now Shvasanali, trachea. Then in this picture you can see the trachea and the cartilaginous rings. Okay, just look at it. The function is also the same function, passing the air. After that, children, this trachea is divided into two parts to travel the two lungs. තේරුණාද? දැන් දෙපැත්තේ තියෙන පෙනහළු දෙකට යන්න මේ ශ්වාසනාලය ඊට පස්සේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පෙනහළු දෙකට යන්න. හරිද? මෙන්න මේ වගේ. Look at this. Like this way. There are two parts. We call it bronchi. We call them bronchi. අපි මෙන්න මේ කොටස් දෙකට කියනවා ශ්වාසනාලිකා. Okay, trachea is divided into two bronchi. ශ්වාසනාලය ශ්වාසනාලිකා දෙකකට බෙදෙනවා. As this is our right side, right bronchi and left bronchi. Okay, bronchi. Here you can see a picture of bronchi. Right bronchi and left bronchi. Look at this very well. There are cartilaginous rings also on the bronchi. Cartilaginous මුදු ඒ ශ්වාසනාලිකා තුලක් තියෙනවා. And also next children, this bronchi again divided into small parts. මේ ශ්වාසනාලිකාව නැවත ශාකනය වෙනවා, නැවත බෙදෙනවා. ශ්වාසනාලය නැවත බෙදෙනවා තවත් කොටස් වලට. අන්න ඒ කොටස් වලට අපි කියනවා we call them bronchioles. Bronchioles. අපි ඒකට කියනවා අනුශ්වාස නාලිකා කියලා. Look at this. Here I have drawn the two lungs also. මෙතනදී මම පෙනහළු දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා ඔයාලට දැනගන්න ලේසි වෙන්න. These are the bronchioles. Bronchioles of the left lung, left bronchi, and also the right bronchioles of the right bronchi. Okay, bronchioles. So these are the lungs. මේ තියෙන පෙනහළු ඒක නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද? පෙනහළු lungs. So these parts are called bronchioles. Next, the oxygen gas in these bronchioles children travels to the small circular parts. There are some small circular parts. There are a lot of circular parts. මෙන්න මෙතන මේ අන්තිමට තියෙනවා මේ අනුශ්වාසනාලිකා වලට බැඳිලා බෝල වගේ ගොඩාක් මෙන්න මේ විදිහට. Okay, now you can see those parts very well. Look at very carefully. You can identify the blood vessels also on these parts. මෙන්න මේ කොටස් වල වටේ තියෙනවා මේ කොටස් ආවරණය වෙලා තියෙනවා රුධිර කේශනාලිකා වලින්. දැක්කද පුතේ ඔයාලා? We call these parts as alveoli. Alveoli ගර්ත කියලා අපි කියනවා. මේක පොතේ නම් අර ලොකුවට නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්නවා නම් හොඳයි. මෙන්න මේ කොටස් වලට කියනවා ගර්ත. Alveoli. Okay. So the gas exchange is happened in this alveoli. In these alveoli. මෙන්න මේ ගර්ත තුලදී තමයි වායු හුවමාරුව වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා කියයි වායු හුවමාරුව කියන්නේ මොකක්ද ටීචර්? කොහේ ඉඳන් කොහාටද හුවමාරු වෙන්නේ කියලා.
ඒක මම අමතක දැනුමට කියන්නම්. I will explain you the gas exchange simple way. In simply, the oxygen gas in the alveoles travels to the blood vessels, and the carbon dioxide gas in the blood vessels gives to the alveoles. This process is called gas exchange. මොකද මේ වායු හෝමාංග කියන්නේ මේ ගර්ත තුල ගර්ත දක්වාගෙන ආපු ඔක්සිජන් වායුව රුධිරයට දෙනවා, රුධිර කේශනාලිකාවලට දෙනවා. රුධිර කේශනාලිකාවල තියෙනවනේ අර සෛල වලින් ශ්වසනය සිද්ධ වෙලා අරන් එන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව දෙනවා රුධිර කේශනාලිකාවල සිට ගර්ත වලට. ඔක්සිජන් දීලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්නවා. ඔයා මේක ගන්න මට ඕක දෙන්න. ඒ වගේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ gas exchange කියලා. එහෙනම් gas exchange එක සිද්ධ වෙන්නේ alveoli තුල. alveoli කියන එක අපි ලියමුද? alveoli ගර්ත. But we can say the gas exchange is happened in the lungs. ඒ කියන්නේ ගර්ත තියෙන වෙනහළ තුලනේ. ඒක නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඔයාලා පුංචිනේ. පුංචි පන්තිවලදී අපි කියන්නේ පෙනහළ තුලදී තමයි වායු හෝමාංග සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. this lung. පෙනහළ තුලදී තමයි. මොකද 11 වසරට ගියාම තමයි අර ගර්ත දක්වා ඉගෙන ගන්න පොඩි කොටස. Okay, in grade 11 you can learn about them further. Now just remember the gas exchange is happened in the lungs. පෙනහළ තුල තමයි වායු හෝමාංග සිද්ධ වෙන්නේ. Okay children, I think you can know about very well the parts of the human respiratory system. Just try to tell all the parts again. First part, nasal cavity and pharynx, then larynx, then trachea, next part bronchi, then bronchioles, finally alveoli. And happen the gas exchange. That means get the carbon dioxide gas. Can you tell me the part of the passing of carbon dioxide gas from the lungs to the outside? ඔයාලට පුළුවන් ද මේ ඔක්සිජන් වායුව ආපු පාත් එක වගේම ගර්ත වලට ගත්ත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ආපහු බාහිර පරිසරයට යන පාත් එක කියන්න බලන්න. alveoli, bronchioles, bronchi, trachea, larynx, pharynx, nasal cavity, atmosphere. තේරුණාද? එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේ පාර්ට්ස් ටික නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. No need to practice to draw the human respiratory system. මේ සුසල පද්ධතිය අඳින්න ඕනේ නැහැ. ඇඳලා නම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඇඳපු රූපයක parts name කරන්න ඉන්න පුළුවන්. හරිද? ඇඳපු රූපයක කොටස් නම් කරන්න ඉන්න පුළුවන්. And also there is a special part here. අපිට මේ respiration එකේ වැදගත් තවත් කොටසක් තියෙනවා පුතේ මෙන්න මේ යටින්. ඒකට කියනවා අපි මහා ප්‍රාචීරය. We call it diaphragm. Diaphragm. Can you see? Diaphragm, මහා ප්‍රාචීරය. It helps to increase the volume of the cavity, thorax cavity. thoracic cavity කියලා කියන්නේ. එච්චරම ඔයගලන්ට ඕනේ නැහැ. මේ උරස් කුහරේ පරිමාව වැඩි කරන්න මේ මහා ප්‍රාචීරයේ පහළට වෙලා උදව් වෙනවා. I will show you a video clip. Look at this. Okay, now you saw the activity of the diaphragm when we inhale and exhale. අපි හුස්ම ගන්නකොට ආශ්වාස කරනකොට මහා ප්‍රාචීරයේ පහළට යනවා. The diaphragm goes downward
and we exhale, again come back. Again come to the initial position. ආවෝ මුල් ස්ථානයට පැමිණෙනවා ප්‍රාශ්වාස කරනකොට. Okay children, so these are the parts of the respiratory system. Now I will show you a small video clip to understand the respiration. මෙන්න මේ ශ්වසනය බලා ගන්න මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පෙන්නනවා. මම මේක මුලදීත් පෙන්නුවා. Look at this. Okay. Children, next let's know how to make a model to understand the process of respiration. මේ ශ්වසන ක්‍රියාවලිය අවබෝධ කරගන්න මොඩල් එකක් හදලා ගන්න. Children, now I am going to tell you about the model, how to make a model of the human respiratory system. මානව ශ්වසන පද්ධතියේ ආකෘතියක් හදන විදිය තමයි දැන් මම කතා කරන්නේ. First of all, let's see what are the needed materials for it. අපි ඉස්සෙල්ලාම මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. We are going to make this type of model here. මෙන්න මෙතෙන්දී මෙන්න මේ වගේ මොඩල් එකක් තමයි භාවිත කරන්නේ. Okay, I will show you a small video clip about this model. Watch it and identify how to make this model. මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලනකොට ඔයාලට තේරෙයි. දැන් බලන්න. what are the parts of this model? දැන් ඔයාලා දැක්කා මොනවද මේ ආකෘතිය කොටස් කියලා. Now let's name those parts. What is this part? Yes, bottle part. නැත්නම් බෝතල් කොටස. In your textbook, there is a name bell jar. ගන්ටාසරාව කියලා තමයි පොතේ තියෙන්නේ. කමක් නැහැ ඉතින් ගන්ටාසරාව හෝ bottle part.
What is this part? Yes, we call it Y tube, Y tube, and these parts balloons, balloon. This part balloon membrane. Otherwise we can call rubber membrane. Okay, rubber pattern. Balloon membrane rubber membrane. Now can you tell me the same part of the corresponding part of the human respiratory system for those parts? මේකට අනුරූප මානව ශ්වසන පද්ධතියේ කොටස් ටික මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද? Let's see. Okay, you need to very well what are the corresponding parts of the human respiratory system. Belja means body. මේ තියෙන අපේ ශරීරය තමයි මේ බෝතල් කොටස නැත්නම් ගණ්ඩාසලාව කියන්නේ. Y tube is trachea. මේ Y tube එක වගේ තියෙන පුතේ ශ්වාසනාලය සහ ශ්වාසනාලිකා. ඒ කියන්නේ trachea or bronchi කමක් නෑ trachea කියලා දාමු. Then balloons, lungs. Balloons වලින් නිරූපණය වෙන්නේ පෙනහළු. The balloon membrane represents the diaphragm. මහා ප්‍රාචීරය තමයි මේ රබර් පටලය කියලා කියන්නේ. So what happened? What's the observation after pulling this balloon membrane downwards? මේ රබර් පටලය පහළට ඇද්දොත් මොකක් වෙයිද? මොකක්ද නිරීක්ෂණය? You saw about my video. What is the observation? Yes, inflating the balloons. නැත්නම් the balloons filled with air. නේද? මේ balloon පිම්බුණා. බලන්න දැන්. මෙන්න මේ වගේ observation එනවා. හරිද? Inflating the balloons කියන්නේ balloon පිම්බුණා කියන එක. Okay children, now you know the parts of the respiratory system and the function of the respiratory system and the model of the respiratory system. You know. So keep in mind those facts about the whole lesson. And let's meet again with the new unit. Okay children, goodbye all of you.